serikali. Na mumatongo ikuma kibwezi kuteta kanani abathule utongoini wa kaunti ya Makueni. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na udhocha nyenita wa Robert Mutuku na keteresia mwende twalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitu na Mauvoo machevani kana andu atano ni matiwa ni thayo wa kuvumbangane nthuku kana itu ya chevani ya ninaku ya kaunti ya Kiambu itina wa nyumba ya ngolova thanthatu ila yende na kwa kuvaluka na kutia andu atatu matena mathayo na ngi thanthatu Mauvoo mena maumisye. Ayikithia mbanga ingavana wa Kiambu Kimani wa Matangi ni waweta kana mbanga ikitikie mwendo wa saa 12 cia kio kwa iweta kana nyumba isu yakitwa na ina kwenda contractor na ofisa wa kaunti ula wamitugithisie Moso Matambia. Kennedy Molinge nukuelesya. Aye kithia mbanga ya ngolova thanthatu na ile kitikie mwandono wa saa 12 cia kwachani kaunti ya Kiambu. Gavana wa kaunti Kimani wa Matangi na olovikie vinde vuthu na wayo kuketeka mbene watu la mote ofisa wa mondo mamyako kaunti ya Kiambu na olovi tukithisia mwako ukwambisya na kuendea kele yetu la mote contractor lokweka mwako una lokovaloka kwake kutia ndo thanthatu mena maumisye mai na ngia tatu sivosia na ile kutiwa ni thayo. Tuliwaokoa watu 6 lakini kwa bahati mbaya wale tuliweza kuokoa tumepoteza watoto wawili na pia tumempoteza mama mmoja. Kwa hiyo shughuli mimi nimefanya kazi hata kwa hii mikono yangu na tulikuwa wa kwanza kufikia huyo mtoto. Mimi ndio nimembeba huyo mtoto akiwa anapumua na akiwa moto na kumkimbiza, lakini kumfikisha pale akawa ameaga. Na nikifikiria kwa mawazo yangu, huyo ni mtoto mwenye hana hatia. Hatia ni yetu sisi watu wakubwa. Kumana nake gavana wa Matangi aenda matambia makimia wakoso wa ofisa uwa maondoma myako kauntini yake vamwe na contractor ulokweka mwako hii kitu lazima ikome kwenye kaunti ya Kiambu. Hizi mijengo zimekuwa zinaporomoka kila siku, na hiyo juhudi na makosa tunasema ni kwa mwenye anajenga na pia wenye wamempatia permit kujenga mjengo ambao haufai. Nataka niwaambie wenye wanafaa kufanya kazi ya kuangalia na kufanya inspection ya mijengo, hii kazi sasa lazima tubadilishe mwenendo. Ule engineer kwa pale kwa ofisi ya governor akuwe anaangalia zaidi, na pia ule anajenga ningeomba pia yeye ajue kwamba lazima afuate vile ile mjengo inasema, ile structural drawings, sababu ukiangalia hii mjengo imeanguka kwa sababu vile ilikuwa imepitishwa sivyo walikuwa najenga. Itambia na ila county commissioner wa Kiambu Joshua Nkanatha na komando wa polisi county ni OA Pamina Skioi manenga maofisa mamuvya wa isalu wa DCI kwa sakwa metukio ndu vatonyeka. Tumeagiza DCI officers waanze uchunguzi mara moja, waanze kutafuta yule contractor alikuwa anafanya kazi na mwenye nyumba mwenyewe, tuweze kuwa prosecute kwa sababu ni makosa yao. Kama sio makosa yao hatungekuwa hiyo shida tuko nayo sasa. Tunatafuta kadhaa, tumepata majina na tunawatafuta na nakuhakikishia ikifika saa nyingine utakuwa na wao. Vala mwako uvalukile nomba ingi cia atui ama weta myako ila ithito yiko kauntini ya Kiambu ta macha. Vala mendekethia milati ta ya myako kuthuima wa kulikuni serikali ya kaunti ya Kiambu na movea wa myako wa serikali ila nene wa National Construction Authority. I think the measures need to be enhanced. When a building is being brought up, the technical people should be involved on a daily basis to ensure that the materials that are being used are up to standard. Because now we cannot be so sure about other buildings which are here. And I think the new administration, the county government, need to go house by house to see how they were being constructed and whether they are safe to be occupied. Ken Mulinge, Mutongo TV. Thina munene wa kitonu ende kuombela NND alama tue kana matethasia uyawo utewalelu wa kuma kangundo kuthi mwala isioni sia mayoni Katanga Katui na Manyata
kivani kati wa kungi enenthia ni makulia serikali nene na ya kaunti masaku kuyanisa mawatho makwa ilelelo ula wakwe vinda ya sandini wa watho matongoi bala yu meukia kukwatwa ni mathinangi ta Mauvoo ala matwanya kwetwe ni kitokiu Boni Mutisia ena Mauvoo. Niwo wasi wa enenthia ala maweta kana kukila kwa kitokingi kila kiukilo ninga ila siekwisalelo ni utakiene na uvengisa maundu mamakila muthenya naingi maikulia tongo ikulikana mawatho mola mavikie na umatha na muno ala methitu maikwata makusaviwa kana kwa ilangilwa lelo na yuma ende na uthenikana muno evinda ni ya munyawe ila kitokende na kukila kutonyelela misini yo kana mawiyani mo na thino la twina gwo kuka ngundo no alelu kuma ka ngundo kuthimba ka mwala na kumela na asiiwe lelu ne thiyo uilio na twasane iwe tukenga wokile binda yonde mutongo yola alika no twike walami mutongo yola alika no twike walami ende iwe binda ne twigwa twina woni watwike lelu lami nundu twina thina mwingi muno nitithito na kiyo kinene muno byo kwa anake mako mambo boda alame kwa kana lelu wa kuma ka ngundo kuthimwala ni withitwo wina kitokingi muno amwe tatwa imatumota matongoni mwene kivila watwa imatumota kisioni kimbe na dizio kimeweta kana vena thina munene na ingi kana ni vatonyo vaka kusi wambanga ila maende na uvingizana na kitona kuvitu kana na metoka ona wikili ona wavitu kana na ngali utwaite kamota ukuanite ona nduma na wezila ba ona wasizia idite na mathina muno pyo maingi ona kwanda moto itu sikeo tilikanga ningi na ikatikanga splingi nini tukwatete asala mbingi muno kwa utwike walelo la mina enenthi na muno la matwanie na malelo ameweta kana ona kitoni kivikie na utonyelela mesini yo ila chaminania na kukilwa ningari leisembete muno maikula tongo ikumanyondo kitonya kuolangwa ethi wani vatonye kama keti wa kihu kula kuimisio kana mawiyamo tati anainchi na itithengia ni ya masoko ni lelu wikala wina kitoma pinda onde akeka ipatwa neka serikali no mushugulikile lelu wakuma ka ngundo kuthimwala nundu wina kito kingi muno kito ni chuka ake kalika nombogeza kwithio na muno ndeu manendi ukwika na nengi ona etha uthiki walami usiwe witwo kiwe wiseithia andu maboithio luloko imetha memaseo ende yuyu mamina ende kwoza ivela maivikia kwa utiazia kwe bindane zi tuwa tuyano na tuyeke lelo lami kana tuketia wakiwe ila kwa thanu kakesia twina kwa tathina lama ile semunoni kana mena wia wa kuiza ukoroni Mauvoo muno na kitoki kiende na kukila vakuvi nao na wavinyoni maundu maki ukwati yetho makavikia na ukwata thina ungena gwo ukethwa guko na munene kwienenthia ya nundu tatwika kana kitoju nikikwendea nititha tina mathina ta ma kithui ma kwatimua corona no ise yuka ebinda ya sua together tinayo rongo yala me batu za kuita makoka bua mayone ni kwimbwa kuiria muthena mote ibetete aziulukitie kito kwimbwa kwithina mwingi muno nyeta kwa ingo nena kwanza kithuye kibanga ni kibinga luno ndo akito juju nuni nye nithukuma ya biashara nguku ni mbwa na boda na uthiu na ndiye siuma muzie kuko bika kunye ni mbwa kithuye kibinga lile kwa wa tongo tio mukulia mutuke yala mio kumebinda nge na yule mweno wiki yawa ona Mauvoo mevo nitukeo kwati obalelo ni kwa ndio kulia county government ikwatanie na national government ebinda ya siasa itinonie mawatho manene muno alato na thawa kwa ndio kulia serikali patoneka itusobisie lelo wa mwala otondo manathanie na kekayuni patoneka no matwetie keuo yuengi mavikia na ikwate maviasala kivathukanyo na lama thoya sia ute wa lelo na wamewatakana maviasala maoni mavikia na utambaika ona kuvikia na ukosa thoi na ila kitocha minane na kukila na kulika sinduni sio ila meudhosya na ndetha cia wia wa utaiwane na miaka 30 nditaiwa ba tino la mwingi vyo ni wa lelo kito twithana cho kingi na twithana thina nundu iwayu kuiye tukita yo mandana tutatete ke watu iza na ni pagubia lelo su nundu kito inde ngale ya mino bita kito ni chuka ochele lukito ketekwithia ja tukima ithie uimangu kutikala ate atundu onakeka ipatwa neka serikali kamana oba yutu tikaki woka netha no kafranda na lelu ujikiwa ujitwa kiwu jete kwithia kito kina ingiba na tina umia cia wasizia ba uteno na biashara ya athosia maiwa mena kiyo kinene muno pyo
alama megire biashara kuote wa malelo mena mathina muno pyu nundu wa kwithiwa biashara ila mekuna bo kethani wa ime uta ona nduma na kiwake ni chalangiwe ba chali kile kito kwa unye nchakwa ndi kulia serikali patoneka yani sema watho matho ile na twathie kumava kaunti ya Masako nyeni tawaboni mutesia. Serikali nene ungwa utongoi wake Musumbi Dr. William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua niyendeka iswani ingi mbewa kuthukumithia walanio wa kwitikilia NND malike mitituni ya serikali na kutwaisya maundu manema ndula utonya kwikia mititu muisioni wa kwanangwa. Witana uwo umwa ni mwene kivila wa ngwatanio ya kana ngwatanio imwe ya uvandi wa miti na kusovya mwithuluko ya mwanzo mpya mwandu Bahati Abdullahi Kavingiliti. Daniel Mwangala mkueleza. Itina wauneni wake Rigathi Gachagua munini wa Musumbi vanthi ya Kenya wakana ni metha maitungia walani wa shamba system na gwetikilia NND kulikaenge mitutuni na kutwaisya maundu manema o masuvite miti. UN sianda kivathukanio na ataalamu mausuvi wa mawithuluko ni maende na kukilia mawoni me kivathukanio yulu wa undusu. Va kauntini ya Masako Bahati Abdalla Kavingiliti wa kikundini kimwe cha uvandi wa miti ni walisekana vatoneka ethi wa waliniosu nuvitukithwa mitutu ikaendea na kwanangika. Tangazo mwa wa macha itwika andu miundela yaungamitwe andu maike ovanda miunda maike kuima masiokete masioke shamba system wesu no ile mwe na mundu no lomwe mundu usu ethia destroy muti wiva u ateme yuma withiluluko na niku kuilio kuthukite andu meukwa nubo wa kwananga mawithiluluko maito tukesa kumilela ba nyengulia serikali muno kwisila kwa Musumbi witu eona munini wake matate na vinya shamba system wesu mambe kuungami mone kwa tia meunda minene matonyo nenga ndo alama asiti o makaima for the time being. Ingita lesekana ni vatoneka ndo alama ikitikwa kuendea na kuima mitutuni su wananga mitini kenda maende kwikalavo na kutwaisya maundu manema na ivindani ukite mititu kwanangwa na jua kuendea na ikumbila ile mbeta ya ukamba na mawali kumanzeve kuwete ukuno munene kwa maundu mauimi. Lakini kwa yungu ya kuandaya tamunene wa mawizi ululuko wa kikundi maikatate kuweka andu malikenzini paku ituni noni ebindenge andu malikakiti forest kwa katunga ya destroy waweze ona desert not ayekala itayemga yimbanga nundu wola mundu maketwa maithie na ke mundu ayiwaithie ona mubango wake wetina pandu bakuithie itema miti yupa imiti atole na mbio kupandu nela turusi watuka tuka tuimevu tuithie bu vitu yose okokula tuna netinanga ndikulia serikali kendiku yeke muzingatio na withe bai mundu nasio kaithekani ingenda kule serikali sia kaunti vanthi ya Kenya na muno vaile mbetani ukamba kuthingirila muno uvandi wa miti nikenda kukithekana ukamba ni wethi wana walikuwa nzeve na kwithiwa na mbua endelee na kuthuka o kila muthenya pevinda mana aliuka o banini lakini ninaona maundu matema sio county nile kete biti onengitwa pandite katemangwa ningukulia muno serikali kwisila mupeani wa county nundu wa government ula wiva kuve na andu asisye na ninota nundu nanengwe mama wabinya nimukulia kwandaya asisye miti muno na aibanda miti muno dakamande mala no masola kinwa banda mala banda muti bai mundu ibithana cia na nela mundu akula cia muti na muno itunda. Daniel Mwangala, Mutongwe TV, kumava eyene kauntini ya Masako. Chumwa kimwe hitina wa memba mambunge ya Makueni kusakoa speaker mweo wa mbunge su Douglas Mbilo yu amwe memba mambunge iku masub county sia Kibwezi cha umiloni wasua na udholoni wasua ni mwokilia kiyocho maiweta kana ni abadhule mianyani ya utongoi wa kaunti isu wakavindani kau na keja saski tuko umwe wala manokitia kivila kicha speaker na ukumbula undwe sesoji inatwa iwe itulamu tiamwe memba mambunge isu ya Makueni. Caleb Chalo alivoti kivalua kimwe kando na kukitana na nzava Makueni na kila kieteleta governor mwe ulona ithiwe kithitu na ula ingi no mutaalamu wa mea wa Mutula Kilonzo Junior
ni undu kukwatanya kaundi yonthe ya Makueni na muno kwisila uvovya wa uteti wake isio ulone ambise kwiyumilia mithenya mivuthu itina wa Douglas Mbilo kusuvia kana kutetea kivila cho speaker na kilo na umetwe yute ya munone Professor Philip Kaloki uteti kana siasa cia isio imwe cia va Makueni ni ndeme muno nthini wa utongoi wa serikali wa kaundi ninambise kwiyumilia MCA wake Kombulio Jets Kalunda ewambe kuvanguli nthini wa mbunge ya kaundi ya Makueni na valona ateta kana isio cia kibwezi kana ilio ile cia kibwezi na ila ne kibwezi umilono wa sua na udholono wa sua ni ndeme muno nthini wa utongoi wa serikali wa kaundi ya Makueni. You know, sometimes people fail even to correlate their competitors. The people may win. Ikilikona kana kibwezi kana ilio mbunge cia kibwezi ni kosekanite kuma valave governor kuthiko vika valave munini wake na speaker metho mondhe valave Mutula Kilonzo Junior yulwa masitwa ala unenganite kana ovangite kuthacha mbungeni na ala nimo metha makiuso cia miana ya mawaziri ma kaundi ovamwe na miana ya ma-CO. Justice Kituku ni umuno wakitia kivilo cha speaker wa mbunge ya va Makueni. Distribution of resources and the leadership. Kana kuna icha ethoni rasilimali cia nthi. Katiba ka Kenya ka 2010 kaiti devolution. Kaiti devolution ni kenda usikuthia mwene nthini wa vikiwani utongoi. Nijo tumite na ngavana ati na MCS ati na mbunge cia kuisioni. Unumwa cia katika kibwezi east and the west. Kabindani kano nima kunitwe chenga vanini katika kundistribute ibela ino Mutula ngavana ndena option yengi nongina asise nikenda ati nundu ngavana Mutula umete mboni munini wake deputy wake umete Kelome speaker ni wandie ba Makueni na majority leader ndu kuona igwete tondo ba Makueni tieso ndu mobanga lakini majority we puono kuma kana list ilo konengana nikenda timane uloke the majority leader kuno ngina Mutula asise ibila cia ECM chala medoma minister ma county anengana ibila mpinge kale kwa kibwezi ibila cia ma chief officers anengana ibila ndini wa kibwezi uteti wa isio noto na ukusiwa muno va Makueni unduloto na utuma ene nthiamwe makiona tateme muno ne serikali mo wa Mutula undulo ingi nthini wa mbunge ukwana nyaka na ma MCA nthini woneni wo kando na kuaneka kati wala ingi na ala nini mbungeni ni matona kuaneka ingi kikisio paingwa nyumba onemu baani kwizilo nibani wa speaker twi na makandidate maingi namwe mebetanga pokoti alale omwe kwa Professor Kaloki no longe kwitwa Mheshimiwa Douglas Mbilo who is wala senior speaker na kendo mundu Douglas Mbilo they na competitor basi we don't body we wa endorsement lakini ile walika competitor na kila muno manyaka na kwanzie mkanengi ando mena itwa effective competition ni mama na ando mena molo tofauti yuma MC alama na ni viwanda tikane no memo siene wa Mombasa kondo ovundi wa metalatala ya uthokomi wa mbunge makisio kete kalosio matuku 3 ma mwezi twendete we 10 methia makiko na mosasa masitwa mandu ala gavana Mutula ukwendekeja kuosa miana ya waziri na miana ya CEO va county ya Makueni na kitumine kiu Justice Sotondo amwe maene nthime kwendekethia kana menda ni kana nikukwithiwa na wananya wailio mbunge cionthe cia va Makueni nthini wa miana ya su makibwezi makethe mai kombulini mayasi ati ibila inatungia ngale kwa yengi pana narrative ina tembea kubya ati kibuza ke bwana ndo anayenga na numbi tengale kwa kibwezi kuundi binda ya anduma iso ni lengi mata na ibela tisu sinya tsanga bana metha na chao metha na opportunities na ke Mutula yasa wao ni wakwe kanesa na ulungalu tite kone ma ICM na ma chief officers ainge mayuma ngale kwa kibwezi nyenu meta mbone kalawa anye ndina thina na sekela cha speaker kwa uno ngina ima distribute we nikerezo kwa ndo sema wakilishwa mimi meatenge Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi ya Mauvoo kumava wote kaunti ya Makueni mubea Caleb Chalo ndo Mauvoo asuna hindi museisi atu ambodhi umuova nini itusiyokethete na Mauvoo mbiangi museisi wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kukikiseo na mulema wa kuatinda nesa yule na utocha kibunguni kitu cha tunaini kwa mungu hata akamena tena kaza timoni na ngene na hiyo yake ile jinsi ya tatu to positive ile ile sio ya naise nye ikagwanja ni wana sema ni kwa mbona je yoroa uzatu ni muhiyo na inayoya kwa mwana hiyo waisi kana ngo ya ndia ni yeye kalalo enda ikulyo yu nangi maingi ni kutuma wezo wa moto waku tukamake dukelwe nansika ikalanthi tunenani
Na kwa kuma jana mpaka Desemba brother. Wana magamba ambao hata ende bidete ya nini na kama na utatu. Ende lakini ende mundu mkinada. Ola weka itina wakota ngo siana siena bena. Ukeli ya mwana no ona nyumba. Wewe mtabio mbeka. Umwe yale kana etwe kama. Asi kutoka mikare kina tudu kesi sema sipe na tuima na kanuna na sio sina mawoni misigo goya situ kusikona na mtukati. Wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotype siaje. Tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba. Tukwatane twaile biasala situ. Umanewa ni wanongo dio gitia Simba. Akenya ni matiki critics. Lakini wanawe asiwe kindu kisio moko tabia. Ni abedugie ku. Tukane ni. Taneza manyuma siwanane. Bomu kubwa ni kanivuli mwana Nairobi. Wale ndio wastua kaka. Nimesema taneza. Ndikola spaki. Na kama na mwana zaita wakithoma. Mombasa. Saizi wanakoni. Anaweza wa kwambisema. Hapana. Asi. Mimi na naite ya bui. Tondo Yesu wa meya ya tume. Enda yonde mukanaiche ula uvo musio. Boya makanisa na agamba ni muboya munetwa je ndo muboya. Open talent. Now engineering is passion professional. Unaelewa? Ina nene buna attitude ya hiyo na my mozeka. No sawa. Amuka. Mwini musiono ngina eve emu kiwanga. Okay? Totally okay. Hey, wangai, pio. Kuna mungu tita na kulia zi. Nunu ndogo kena. Koni nema niwe so. Ngaino uko hundi asiendo. That show you that it's not about you. It's about him being glorified. Umanewa ni wanongo dio gitia Mukamba aisye ngundi yambe neyo kao. Hindi nisia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisia kusangongoi inyusa muluo. You vai kunyo muluo. Nondo Vilingi ne wabugwa. Ukamba witu ni museo na wilato. Ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo. Metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani ginyamo siene munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio Devina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba
Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwabika wimi wa ng'ombe cia yiia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciie mukeka wakina mukeka ucio wokomea tumena ni wokomea komea mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwelito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwo wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kung'ithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni no thocha ingi musiaisia twendeye na kumanithia tuisonga nambe ni kana amwe matongo ima ngwatanio ya Azimio matongo ni muyumbe wa Ungunja Opio Wandai ni matwaisia miatiani onginya maofisini manene manzama ya unyuvani na mivaka IBC alame mwakoni wa Anniversary Towers musini wa Ilovi kuliana na itambia nzama isu kuungamia wia munini wa visa munene mwandio mukana mwandu Ruth Kolondo maofisa mavolisi ni malasimika kutumia nzeve ya 10 medho ikuvalania tongo ya alame wetakana Kolondo avuti wenundu wa kuoneka aikwata mbau makomishana ana manzama isu alama naye ndio wathukani una mwene kivila wanzama isu wafula Chebukati unyuvanini muvitu Lina Musangi nukuelesya Tongo isakio tutisa ngwatani Azimio wa Kenya itongo iso ni ya muma yumba kuma isione kivathukanyo nisiavuthiise muno kunga mawia kwa munini wa visa munene kana deputy CEO nzamani unyuvani na mevaka IBC Ruth Kulundu. Number 1, irregular interdiction of deputy IBC CEO Madam Ruth Kilundu. That the IBC, supported by the Secretariat, comprises technical public officers led by the CEO. How can a Secretariat work and manage? How the Secretariat works and manage is well provided for under the IBC Act and the IEBC Human Resource Manual. We are certain that despite clear provisions of how to handle disciplinary matters, the manner in which Madam Ruth Kilundu has been treated by Chebukati and Majan is not only a breach of set guidelines, but is part of a well-orchestrated scheme to intimidate public officers who stand for the rule of law, but also question upholding free and fair elections. Madam Kilundu has been accused of what Mr. Majan terms arranging an illegal commission plenary meeting. One wonders what constitutes illegal plenary meeting and who are the attendees. Assuming that this is a genuine disciplinary matter, there is an elaborate procedure of how such matters should be handled. This concerned officer must be accorded a fair hearing, which begins with responding to
as show cause notice. Wiki modeli Kulundu nuna kwatia valua wakunga Mauvoo ya kuma kuyo visamo nene zamani iye Marjan Hussein Marjan valona wetieto na ina mituo yu vitu kanu na mia molo ya nzama iye mwini modeli takutoa isome kutano na mama memba atemu itikile nzama iye. No such or semblance of such procedure was followed since Mr. Marjan, acting in concert with Chebukati, had an ulterior motive to achieve, which he literally interdicted Madam Kulundu as a way of punishing her for standing with the truth. Then there is nepotism, favoritism, and unfair practices which Honorable Osotsi will talk about, and even tribalism, which Honorable Osotsi will talk about. You will read, I will give you this statement so that you are able to have it firsthand. But without the functional secretariat, the IEBC is, as currently constituted, cannot be trusted to discharge its constitutional mandate as set out in the Constitution. In fact, the Supreme Court in its ruling emphasized on impartiality and professionalism of the Secretariat as a precondition for free and fair elections. As leaders within the Progressive Coalition, we will not allow this critical institution crumble just because of two individuals. We know that Chebukati is soon leaving the commission with this newfound regime, and we will not allow him to destroy the structures that Kenyans have fought hard to establish. Ndongo hii yunisi atula muti utongo iwanza iye makweli sakana vaile takuwati wa metalatala ila ya ile kuyanana na miao ya nzama iye ndi tikumunga miao ya Ruth Kulundu. So we demand as follows. We demand as follows. Number one, that IEBC immediately reinstates Ruth Kulundu to her rightful position of Deputy CEO within the next 24 hours. Failure to which we shall take stern action against Wafula Chebukati and the CEO Marjan Hussein Marjan. Number two, that IEBC calls to order Marjan Hussein and demonstrate to Kenyans that he shall live by the values and principles of public service. Failure to which we shall demand that he relinquishes his position prior to the commencement of the boundaries review exercise or conducting the pending by-elections. Thank you very much. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Kuma ilovi twethi Mombasa na valanga vana wa kaunti ya Mombasa Abdulsamad Nasser we kama waliuku ala mekutethe sia kwa ile okolania wa koti kaunti nesu valama ofisa ma inspectorate ala methi toiseseni sia kosani sia koti o masokoni na kuundu kwa kuya ngali matwa wa kuikithia kuina mwatiani wa ngali na maondoni mausesei ainena nandiki mama Mauvoo Nasser ni wawetakana serikali yake ni kuweta maofisa angi makukolania koti ila ni tamgia yemwe kati wa maundu ala unathanite kwika nthini wa mithenya yana yemwe yambe alika ofisini. Equally, there is a gazetted police station inside Kongowea Market. So we are writing to the Department of Police to be able to ensure that we have the police forces inside there. We're going to be increasing the number of inspectorate officers for purposes of manning traffic and also for purposes of general security matters. I've written to the Public Service Commission, who have the capacity and they have the manpower without necessarily denting the resources of the county government. And we have requested them to do a public human resource audit of the county government of Mombasa. And this human resource audit will touch on many things, including placement, including who and who should be having their promotions and when they need to be getting those particular promotions from the date at which they were hired, including as well that a possibility of reshuffling some of the current employees who are there. Equally, I want to state
On last week, Thursday, I had a meeting with those who are in the construction industry. That means the quantity surveyors, the constructors, the architects, and everyone else. And we have all agreed that all building permits will be approved within stipulated time based on law. Na twilika iwanzani kana Evans Murumba nutandikia thauki maana ili na miongo ili maithao ya golf masindanoni makana maakas golf tournament ala matwaiwe kiwanzani cha golf cha Nyali County ya Mombasa. Murumba ulawi na uku wa miaka miongo ili na nyanya akwatie point miongo 35 ndini wa mathao ala meumbanitwe ni ngwatanio ya Akas Union na masiokethisie itina wa kuungama miaka ili kumana na kunyaika kwa tulinyo twa corona. This is part of the drive to popularize this game of golf. The game of golf is important. A lot of times it's seen as an elite sport, but it's not really an elite sport. Because if you look at the big names which have made it to the world stage, not all of them came from privileged backgrounds. And the game of golf is transformative in terms of the global viewership it commands. And for Kenya, it's particularly important because Kenya is now hosting the Kenya Open, which is a DP European Tour event. And this is a big deal. If you look at the amount of money, the amount of sponsorship, the amount of branding, and the amount of FDI that comes into Kenya, even in terms of our tourism and our exposure as a country, it is priceless. In March, over 4 days, we have about 1 billion eyes looking at Kenya. So this is a game which is of strategic importance to this country, and we are praying that the government continues to support this game, together with the World WRC, the World Rally Championship as well. So sports is doing well in this country, and for here and for the Hackers National Tournament is just to hope that the members enjoy themselves today as we set the standards for self-sponsorship by club members of club tournaments. What a throw! Na hindi musiaisia kwa Mauvoo asu ma Evans kusinda mathao ma Akas Golf. Wawiwa tukila ngithio Vilingi wa Mauvoo na hindi tuithwa tuisio kithengi mwandu wa saida tunanusu tumanithie Mauvoo anangi kwa uliku nye nita wa Robert Mutuku na Keteresia Mwende atwalila Mauvoo kwanzia ya mengo kwa uyu tuwalesa.